from this year, we have studied about hydrogen. After that, we have studied about basically the chemical properties of hydrogen. Then we have studied about the all group 1 and group 2 element starts from lithium, then sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Same way we have talked about the group 2 chiral, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. So these elements we have seen. So when I'm talking about group, I'm talking about top to bottom. So in that group, we have talked about so many periodic properties. So in that periodic properties, we have seen the trend of the atomic radii, we have seen the trend of the ionic radii, we have seen the trend of ionization potential, what is electron affinity, electronegativity, density, what is reduction, like electrode potential, all that, how abundant these elements are found in nature. So from the periodic property trend, we understand ki why these trends are like that, ki why the atomic size is increasing, or why that ionic size is increasing, or when I'm talking about ionization potential, why the value decreases, why the value of electronegativity in decreases. So all these trends are my understanding why this thing happens. कळतंय? इथपर्यंतचा पाठ नीट कळलाय एव्हरीवन? पिरियॉडिक ट्रेंड, तन्वी, यश, ओमकार, ईशान, are you understanding this part? आता ना, if we go ahead, we have some आपण problems पण केलेले, but for me that's too easy. Then we have seen the chemical properties of alkali metals. We have seen the chemical properties of alkali metals we have seen. Then we have, in our last lecture, we have also seen the diagonal relationship. Diagonal relationship bhi dekha tha ki like beryllium, it's lithium being alkali metal, it's not showing resemblance, showing resemblance with magnesium. Same way, beryllium is group 2 alkaline earth metal first element, but diagonally it is showing more resemblance with that of the aluminium. Have you written that chart? दोन्ही चार्ट लिहिलेले आहेत. Hello everyone. कुठला वाला? So resemblance between lithium and magnesium and the resemblance between beryllium and aluminium. See basically ना हे दोन lessons आहेत ना, लाईक आपण आता जो लेसन करतो आणि मी आजच सेकंड लेसन चालू पण करणार आहे. सॅटर्डेला मी पेपर डिस्कस करणार आहे. हे दोन्ही लेसन्स ना लॉजिकली खूप सोपे आहेत. फक्त तुम्हाला ना त्यातल्या मेन गोष्टी कळायला पाहिजेत. लाईक व्हॉट इज बेसिकली द क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनेअर और गिव्ह रिझन क्वेश्चनेअर. सो गिव्ह रिझन एवढेच दोन पार्ट्स आहेत. बाकी दिस लेसन्स आर टू इझी. गॉट इट? सो हे दोन्ही रिझेम्बलन्सचे चार्ट आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड. मेहर प्रसाद, ईशान, यश, हा पार्ट पण आपण लास्ट टाइम बघितलेला होता. वी हैव ऑल्सो सीन द यूजर्स वाला पार्ट. नाउ द यूजर्स वाला पार्ट कम फ्रॉम 1 मार्क्स कि अल्कली मेटल्स कहाँ पे यूज होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वेयर दे आर बीइंग यूज्ड. सो बायोलॉजिकल इंपॉर्टन्स तुमच्या बुक्स मधनं एक्सक्लूड केलेला आहे. बट दोज हु हैज टेकन बायोलॉजी, फॉर देम व्हाट इज द यूज ऑफ अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्सचा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय आहे आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल्सचा यूज काय आहे? सी फॉर ICSE बोर्ड लास्ट इयर आपण बघितलेलं होतं की हे जे अल्कली मेटल्स आहेत प्रिडॉमिनेंटली सोडियम अँड पोटॅशियम, दे आर प्रेझेंट ऑन द outside and inside membrane of the neurons. So for the conduction of that nerve impulses, depolarized state, polarized state. So actually हे जे nerve impulses conduct होतात across the neuron, taking information to the brain, from the brain. Over there, this sodium salts, potassium carbonates, this salt are being used. So whenever they receive an impulse, that impulse is the positive ions inside. So where the biological importance of potassium is there, where they are responsible for the conduction of nerve impulses. And we have also seen the importance, sorry माझं थोडं इंटरनेट अनस्टेबल होतं and तो पार्ट एक्सक्लूड केलेला आहे because it's not there in the chemistry. And कॅल्शियमचा तर यूज मला माहिती आहे. कॅल्शियम इज द मेन इनऑर्गॅनिक कंपोज बोन, इनॅमल. सो हे सगळं कॅल्शियम किंवा बेरियम, ऍज आय हॅव टोल्ड यू, बेसिकली abdominal जेव्हा when they want to find out the cancers or tumor, this barium are being used. So basically in the biology, for the detection and for the correction and the working of the bioprocesses, this alkali metals and alkaline earth metals are important. So got it? So after this,
लेट्स कम टू द पेज नंबर 111. सो आय सपोज की पहिला पार्ट खूप इझी आहे. याच फॉर्मॅट मध्ये मला ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 करायचा आहे. थोडं जेवढा हा इझी थोडा तो सोपा आहे आणि याच फॉर्मॅट मध्ये पुढे 12th स्टँडर्डचे बिग 3-4 लेसन आले आहेत. प्रॉब्लेम 8.7. आय होप पहिला पार्ट एकदम क्लिअर आहे. सोपा आहे लेसन as compared to chemical bonding and structure of an atom what we have seen. So it's little easy. So problem 8.7, magnesium strip slowly tarnishes on keeping in air, but the metallic calcium is readily attacked by air. See, I'm not going to tell you the answers of this question. You are going to tell me the answers of this question. So do you understand the question? Problem 8.7. सब कुछ मेरा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 पे कनेक्टेड है. कनिका पेपर कैसे गया था? Hello Kanika, how was your paper? Chemical bonding and periodic table. ओव्हरऑल लाईक मला जे मेन इम्पॉर्टंट होतं ते मला बरं वाटतंय की तुम्हाला बेसिक अवघड लेसन्स नीट खूप छान कळले. दॅट्स लाईक समथिंग गुड. गॉट इट. सो मला क्विकली आंसर सांगा. 8.7 बोलो चलो जल्दी. आज मुझे सेकंड लेसन भी स्टार्ट करना है. यस, टेल मी द आंसर. अरे बोला. अरे मॅग्नेशियम सिंपल आहे. मॅग्नेशियम रिएक्ट स्लोली विथ air. Calcium reacts and compared to magnesium, calcium reacts faster rate with oxygen. What must be the reason? Hello, can you hear me? So tell me the answer. काय answer है? अरे down the group metallic character increases. Down the group electron shells increases. Down the group because of the electron shells increases. Action on the valence electrons decreases. So what is a metallic character? How ease by which it donates its electron. The ease by which any metal loses its electron, valence electron, that IP value, that energy is low, higher is the metallic character. Magnesium is group 3, period 3 element, whereas this calcium is group period 4 elements. So always as compared to magnesium, in calcium, the size of the atom is more. So because of the size of the atom is more, valence electron, the nuclear attraction on the valence electrons is less. So that valence electrons of the calcium can be give out easily as compared to magnesium. And because of that, that calcium is showing more metallic character. More is the strength of the metal, more is its chemical reactivity. So readily react with that. Are you understanding? Just a minute, Miyale. Oh, ma'am. साध्या सोप्या वे मध्ये बेसिकली कॅल्शियम जास्त मेटालिक आहे. मॅग्नेशियम आपण केलंय ना. सोडियम आणि पोटॅशियम दे आर सो रिएक्टिव्ह दॅट दे रिएक्ट विथ द आईस कोल्ड वॉटर. सो जितकं मेटालिक कॅरेक्टर जास्त तितकं केमिकल रिएक्टिव्हिटी जास्त आणि जितकी केमिकल रिएक्टिव्हिटी जास्त तेवढी रिएक्शन फास्ट. रेट ऑफ द रिएक्शन इज हायर. क्लियर? ओमकार, कनिका, एव्हरीवन? Yes, ma'am. इझी कळतोय? सो डोंट यू फील सो दिस ऍक्च्युअली क्वेश्चन खूप सोपे आहेत. तुम एकदम शुअर शॉट माइंड मध्ये एकदम क्लिअरिटी पाहिजे की व्हॉट इज बीन गिवन टू मी, व्हॉट इज बीन आस्क्ड टू मी. आय एम टू गुड इन माय पिरियॉडिक प्रॉपर्टी. दिस लेसन इज नथिंग. ओके. आता याच्यानंतर ना अंडरस्टँडिंग द theory part, we have to understand some important compounds of group 1 and the group 2 alkali and alkaline earth metals. जिसमें for have we have Na2CO3.10H2O, which is decahydrate sodium carbonate. Then we have sodium hydroxide, calcium carbonate, hydrogen peroxide and lithium. So उरलेला लेसन आहे त्याच्यात मला फक्त काही काही कंपाऊंडचा स्टडी करायचा. सो कंपाऊंडचा स्टडी म्हणजे काय करायचंय, त्यांच्या प्रिपरेशन कसं आहे. कमर्शियली इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स आहेत. दे आर युज्ड इन इंडस्ट्री लाईक लॉट यु नो. सो त्यांचा बेसिकली प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, युजेस डन विथ द लेसन. त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी काय केलेलं आहे, सोडियम कार्बोनेट त्यावर्षी त्यांनी डिलीट केलेलं आहे. वी डोंट हॅव टू स्टडी, कारण ह्याच्यात लॉजिक काही नाहीये, याचा पुढे काहीही रिलेव्हन्स नाही. इट्स अ सिंपल कंपाऊंड. So what I know, just to give you an idea,
10H2O. It is a compound of first alkali metal, which is sodium. Now this sodium carbonate, which we call as washing soda. So हा salt है. This is a salt formed from weak acid. Na2CO3 मध्ये कुठला ऍसिड आहे आणि कुठला बेस आहे? Na2CO3 मध्ये तुम्ही मला प्लीज हा जेव्हा लेसन सोपा आहे ना तेव्हा मला कॉपरेट करा सो दॅट Na2CO3.10H2O. दिस इज डेकाहायड्रेट. सो इट्स अ वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. याला म्हणतात वॉशिंग सोडा. गॉट इट? हा आहे वॉशिंग सोडा. हे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन आहे. म्हणजे मी जेव्हा ह्याला हीट करेन देन इट विल फॉर्म, इट विल लूज इट्स molecules of water of crystallization. So हे crystalline structure है ना, this is a crystalline structure. Now it will change to amorphous. Amorphous म्हणजे flaky powdery बनेल. Correct? Okay, now tell me, this is किसका salt है ये? This is a salt. Q salt, it's an ionic compound having this kind of the bonding. या bonding मध्ये tell me, this is a salt of, this is a which salt? This is basic salt. म्हणजे मी या सॉल्ट सोल्युशनला जर लिटमस पेपर टाकला तर रेड लिटमस विल टर्न टू ब्ल्यू. सो इंडिकेटिंग दिस सॉल्ट इज अ बेसिक सॉल्ट. आता बेसिक सॉल्ट कसं बनतं? आय नो द सिंपल न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. ऍसिड प्लस बेस फॉर्म्स यू सॉल्ट अँड वॉटर. सो ऑलवेज रिमेंबर हा जो कंपोनेंट आहे ना, सफिक्स वाला कंपोनेंट, दिस इज द ऍसिडिक पार्ट. सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक weak acid. Prefix explains you about the part. So it is a base of NaOH. So हा जो Na2CO3 आहे हा कसा बनला आहे? It is a salt of weak acid, carbonic acid, strong base Na2CO3. कुठलाही NaCl, always this part is acid, this part is base. CaCO3, this is carbonic acid. Ca, this is CaOH twice. So कुठलाही ionic compound, कुठलाही salt, predominantly it's a neutralization product. So from their formula I can आराम से derive what it must be formed from which acid and which base. And if you understand this part, it is very easy to understand the nature of that salt. NaCl being a product of strong acid, strong base, it's a neutral salt. Na2CO3, it's the product of weak acid CO3 and strong base NaOH. So that becomes basic salt. Clear with the idea? Hello everyone, are you understanding this part? Yes, ma'am. Everyone? So simple आहे. So मला हा part delete केलेला आहे. But एक लक्षात ठेवा, whenever Na2CO3.10H2O comes in my mind, I should have an understanding it is a basic salt. So it's a basic salt, so it will show basically all the properties of a base, that it is soapy to touch. That's why it's called as a washing soda. It will show basically basic component present आहे. It's 10H2O, that means it's a decahydrate. It is present with the water of crystallization. So basically it will just by heating, it is efflorescent substance. So it gives out water of crystallization to form that crystal structure into amorphous structure. बाकी हा जो पार्ट आहे ना, रिएक्शन कसं बनवतात तो आपल्या बुक मध्ये. गॉट इट? ओके. आता लेट्स कम टू, सो त्यांनी आधी ते सोडियम कार्बोनेटचं प्रिपरेशन केलेलं आहे, विच इज बाय सॉल्वेज प्रोसेस. वी डोंट हॅव लाईक दिस इयर, सो तो स्किप करूया. अँड दॅट वी डोंट हॅव फॉर अवर 12th स्टँडर्डला रिझेम्बलन्स पण काही नाही आहे. प्रॉपर्टीज आहेत की हाऊ इट लुजेस इट्स वॉटर मॉलिक्यूल आणि युजेस आहेत. सो लाईक इझी पार्ट. शॅल आय गो टू द सेकंड वन, विच इज सोडियम hydroxide. Now the second commercially very important compound is sodium hydroxide, which is NaOH, which is also called as caustic soda. Ata, this is the second compound of sodium. It is strong base. It is not only base, it is an alkali, because all alkalis are water soluble bases. Ata jo sodium hydroxide hai, caustic soda, we have seen na, it's an excellent, if you remember your 10th standard syllabus, it's an excellent
इट्स नॉट अन ऑर्गॅनिक, इट्स अन सॉल्वंट. म्हणजे तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये पण लाईक ऑल द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस तुम्हाला एखाद्या सॉल्ट मधनं, म्हणजे आपल्याला लॅबमध्ये ना 11वीला काय करतात ते एखादं कंपाऊंड देतात, एखादं सॉल्ट असतं आणि बेसिकली तुमची टेस्ट काय असते की त्या पर्टिक्युलर सॉल्ट मधनं तुम्हाला कॅटायन फाइंड आउट करायचं असतं आणि एनायन फाइंड आउट करायचं असतं. तर कॅटायन फाइंड आउट करायला बेसिकली वो Na+ है या Fe है या कॉपर है या जिंक है, बेसिकली you have to carry out certain tests, and to carry out certain tests you use some reagents, and the main reagents which is laboratory reagent is NaOH. So because it forms a precipitate, the color of the precipitate gives you idea. जर आपल्या Fe जर तो सॉल्ट FeCl2 असेल म्हणजे फेरस क्लोराइड असेल, the color of the precipitate will be dirty green. If it's FeCl3, by adding NaOH the color of reddish brown. By adding CuCl2, the color of the that CuCl2 वर मी NaOH टाकलं, the color of the precipitate will be pale blue. So from the color of the precipitate, प्रत्येक कलरला एक कॅटायन आहे की तो कलरचा प्रेसिपिटेट मिळाला म्हणजे त्या मला गिवन सॉल्ट मध्ये तो कॅटायन आहे. सो दिस सोडियम हायड्रॉक्साइड, लाईक इफ यू रिमेंबर, एक मला आतापर्यंत तो यूज माहितीये की जिथे मला तो क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसला होतो. इफ यू स्टिल रिमेंबर युअर 10th स्टँडर्ड, तर in our 10th standard we have done metallurgy, and in that metallurgy we have done extraction of aluminium. So we know त्या aluminium ला when we use Bayer's process, for the concentration of that aluminium we are adding sodium hydroxide. So in short, there are ample of uses of sodium hydroxide. So the second salt, commercially important salt of that alkali metal is NaOH. आता हे NaOH कसं प्रिपेअर करतात? Let's see its preparation. Preparation: sodium hydroxide is commercially obtained by electrolysis of sodium chloride. Brine solution. What is meaning of brine solution? What is brine? I think मी हे 11th standard से explain नहीं करते. This I am explaining about something we have done in 10th standard. So tell me, what is brine solution? You are going to salt water. It is the highest saline water. Like salt water म्हणजे basically what I mean to say कि it's a 25% NaCl dissolved in water. So it is the highest concentration of the salt which can be dissolved in water to form a solution. So the salinity of that brine is higher than that of Dead Sea. Dead Sea पेक्षा सुद्धा त्याची salinity खूप जास्त असते. म्हणजे ब्राईन पेक्षा आपण इट्स concentrated solution, त्याच्यापेक्षा जास्त त्या वॉटर मध्ये आपण NaCl टाकूच शकत नाही. व्हेरी गुड मेहर प्रसाद. आता ना लेट मी एक्सप्लेन यू हाऊ दिस इज बीन प्रिपेअर्ड. सो एक ना जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस इलेक्ट्रोलायसिस मेथड, एक ऑलवेज लक्षात ठेवा, तुम्हाला इलेक्ट्रोलायसिस इलेक्ट्रिसिटी जेव्हा येईल, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोलायटिक सेल. This is a electrolytic cell. What is electrolytic cell? The electrolytic cell is a cell in which we are carrying out this process of electricity. आपण electrolysis करतोय. What is the meaning of electrolysis? What is the meaning of electrolysis? Electrolysis म्हणजे काय? अरे आपण हे सगळं 10th स्टँडर्डला केलेलं आहे. What is the meaning of electrolysis? Electrolysis is a process of change by using electrical energy. Okay, see what I am explaining you. What is electrolysis? See, electrolysis आपल्याला important आहे कारण हा electrolysis सगळीकडे येणार आहे. Next year electrochemistry आहे. Everywhere you are understanding. First of all, electrolysis चा understanding खूप clear पाहिजे. Let me clear you. Electrolysis is a process of
chemical change carried out by using इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समजतंय की नाही समजत आहे? आर यू अंडरस्टँडिंग? का मी जरा एक्सप्लेन करू नीट? स्टिल यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन यू? हॅलो एव्हरीवन. यश, तन्वी, कनिका, समजतंय? आता एक लक्षात ठेवा, मला इलेक्ट्रोलायसिस हा शब्द मी दोन प्रकारे, लेट मी एक्सप्लेन यू एक्झॅक्टली, थोडं डिटेलिंग मध्ये एक्सप्लेन करते, जर आपला एकदा कन्सेप्ट क्लिअर होऊ दे. See, we have done passing of electric current in physics also, in your school level also. So we know कि electricity kashi pass hote. The electricity can be passed by two ways. First, by the metallic conductor, because we know all metals are good conductor of, so we can pass heat energy or electricity through them. So what is the responsible factor in that metal for the conduction of the electricity? Free electrons. त्या मेटल्सच्या क्रिस्टल लॅटिस मध्ये त्यांचे इलेक्ट्रॉन ना विदिन दॅट क्रिस्टल लॅटिस दे आर फ्री, and this free electron are responsible for the conduction of the electricity from one point to another point. I hope this part is clear with you, everyone. Ata, there is also one way of the passage of electricity. अजून इलेक्ट्रिसिटी अजून एक वे मध्ये, आता जी मेटल मधनं इलेक्ट्रिसिटी, that is the passage through the solid state of the electricity through the solid state. But electricity pass hote, and who are responsible for the passage of electric current in the liquid state? The, just a minute, माझा जरा इंटरनेट अनस्टेबल आहे. या जशी इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड मेटल्स मधनं पास होते, सेम वे इलेक्ट्रिसिटी ही लिक्विड मधनं पण पास होते. And who are, जर solid metals are responsible, free electrons of the metals are responsible. So how the electricity is being carried out by using in the liquid state? In the liquid state, basically it is been carried out from ionic compounds or salt. You have seen the dissociation of ions in the solution. So आपण स्कूल लेवलला बघितलेलं आहे की हे जे आयनिक कंपाउंड्स आहेत, कुठले आयनिक कंपाउंड, मग तो सोडियम क्लोराइड असेल, पोटॅशियम कार्बोनेट असेल, all ionic compounds, all salts are soluble in water. And when they are soluble in water, काय होतं ते जेव्हा मी वॉटर मध्ये टाकते तेव्हा त्यांचं aqueous solution किंवा molten state दोन्ही, म्हणजे मी त्या सॉलिडला मेल्ट केलं की किंवा त्याला वॉटर मध्ये टाकलं की काय होतं, त्यांचं डिसोसिएशन. Know the property of water, that water is able to break the bond between that ionic compound. Has a strong electrostatic force of attraction है ना, ते water आणि त्या हे ions असे free होतात. So always remember, aqueous sodium chloride or molten sodium chloride is a good conductor of electricity, not solid sodium chloride. Solid sodium chloride हा good conductor electricityचा. In solid state, ions are strongly held together and they are not free. Since the ions are not free, they are not able to conduct electricity. मग who is responsible? जसं metal मधनं electricity conduct करायला free electrons is a responsible factor. Same way in the liquid solution, this salt solution, ionic compounds either dissolved in water, aqueous solution, किंवा molten melt केला, both this, what happens in the solution, in the liquid state, their ions are free. So there will be equal number of positive and the negative ions are present in the solution. And these free ions which are present in the solution, so what will happen? The positive ion will go to the negative terminal of the battery. The negative ions will go to the positive terminal of the battery. So the circuit is completed. आता हे metallic conductor आहे, यातनं electricity pass होते. This is a symbol. याला पॉझिटिव्ह कनेक्टेड आहे, याला निगेटिव्ह कनेक्टेड आहे. पॉझिटिव्हला मी एनोड म्हणते, निगेटिव्हला मी कॅथोड म्हणते. सो CC कॅटायन्स, पॉझिटिव्ह आयन्स विल गो टुवर्ड्स कॅथोड, निगेटिव्ह टर्मिनल, आणि निगेटिव्ह आयन्स विल गो टू पॉझिटिव्ह आयन्स विल गो टू एनोड, CCAA. सो बिकॉज ऑफ, आता थोडक्यात या पॅसेजमध्ये इलेक्ट्रिसिटी कशी कंडक्ट होते, तर या पॅसेजमध्ये ती आयन्स
करतात, the circuit is completed and the passage of electric current takes place, which we can आराम से see by glowing of the bulb. If that glow bulb brightly, it's a strong electrolyte. The glow bulb dimly, it's a weak electrolyte. I think आपण हा सगळा पार्ट सगळ्यांनी स्कूल लेवलला बघितलेला आहे. आर यू रिकलेक्टिंग दॅट पार्ट? कारण हा पार्ट मला रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये पण इम्पॉर्टंट आहे. कनिका, वरुण, यश, ईशान, ओमकार, मेहर प्रसाद. Yes, ma'am. Are you recollecting this part? So this is my recollection part of electrolysis. So abhi mujhe so I am mainly concerned with passage of electric current through solution. अभी metal का मैं तो नहीं देख रही हूँ, मैं तो वो electricity conduction देख रही हूँ जो solution में होता है. अभी जब solution में होता है तो what happens? See, if मैंने सिर्फ calcium और मैंने उसको heat किया, so it will form CaO plus CO2. This is a kind of a decomposition reaction. And we have all seen this type of chemical reaction in our school level. So decomposition, whenever you carry out decomposition where one reactant breaks to form two or more products, you require energy. So all of these reactions are endothermic reactions. आता काही काही ठिकाणी मला decomposition करायला heat energy लागते. See, carrying out a chemical, whenever there is a new substance is formed, ata how I can electrolysis with this chemical change. So now I am carrying out a chemical change. जसं मी thermal decomposition बघितलं की मी करते, तसंच electrolysis एक chemical change. It is a process of chemical change. Since which, yeah, so I'll again repeat. Electrolysis is a change, but what kind of, like as we know, for any kind of the chemical change, any kind of the decomposition, breakdown, you require energy. So electrolysis is that process where you are carrying out a chemical change and the energy, the form of energy which is required to bring about this chemical change is nothing but the electrical energy. See, आपण water बघितलेला आहे. वॉटर मी त्याला थर्मल डिकम्पोजिशन नाही करू शकत, कारण थर्मल डिकम्पोजिशन केलं तर त्या लिक्विड वॉटरचं गेशियस वॉटर मध्ये कन्वर्जन होईल. पण त्या वॉटरला मला स्प्लिट या दोन आयॉन्स मध्ये, देन आय हॅव टू पास इलेक्ट्रिक करंट. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलायसिस. सो प्लीज रिमेंबर, this part is again very important in our redox reaction. This part is important in our 12th standard where they will give you an help. So always certain things basic school level understanding you should all have in your mind कि मी जेव्हा electrolysis करते तेव्हा it is a process of chemical energy which is carried out by using a electrical energy. बेसिकली काय लागतं, आपल्या घरातली जी सेल असते, आता सेल छोटी असते, दिस इज, आता ही बॅटरी आहे. when many cells are together we call them as a battery. आता बेसिकली कार मध्ये बॅटरी असते, घड्याळाचा सेल असतो. आता याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल असते, the vessel in which we are carrying out that process. Then there is an electrolyte. So the one which having the ions in the solution is called as electrolyte. Has to be in the liquid state. How you are getting that liquid state? It's immaterial to me, either aqueous or molten. So basic cell लागतो, electrolyte लागता. To to be connected to the positive terminal of the battery, which is anode. The one is connected to the negative terminal of the battery, which is called as a cathode. So this is the basic setup of electrical analysis or electrolysis. आता इथे केमिस्ट्री मध्ये मी जेव्हा केमिकल चेंज करते, त्यांनी असं म्हटलं, तुम्हाला तर हा कन्सेप्ट नीट कळेल. सोडियम हायड्रॉक्साईड, तुम्हाला माहितीये, आपल्याला ईशान आठवतंय का तन्वी, आपल्याला क्लोर अल्कली प्रोसेस होती. डू यू रिमेंबर ईशान, लास्ट इयर? Yes, ma'am. Okay, so sodium hydroxide is commercially obtained by the electrolysis of NaCl. Brine solution is subjected to electrolysis in Kastner-Kellner cell. आता जे सायंटिस्टची नाव आहे, आता या सायंटिस्टनी हे कमर्शियली इतका इम्पॉर्टंट NaOH होता ना, तो डिराइव्ह केला. आणि हा जो NaOH आहे ना, इंडस्ट्रीमध्ये प्युअरेस्ट फॉर्म मध्ये लागतो. ऑल द you should use in the purest form. So that the Kastner-Kellner cell manna, this by subjecting that brine solution under electrolysis, you are forming that NaOH. Mercury, आता condition अशी आहे ना,
I'm using as a cathode, and carbon rod I'm using as an anode. Mercury we are using as a cathode, and carbon rod we are using as an anode. That carbon is nothing but the graphite. Metallic sodium. आता काय होतं याच्यामध्ये, आता हे Na+Cl- ions आहेत. The cations will go to what? The cations. So reaction काय होते? So what is the reaction takes place? Reaction अशी होते. What is a cathode reaction मध्ये तुमच्या बुक मध्ये पण दिलेली आहे. कॅथोडला काय होतं, हे Na+ ions कॅथोड कडे जातात, विच इज अ निगेटिव्ह टर्मिनल. हा कॅथोड इलेक्ट्रॉन रिच आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ना, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. आणि हा जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. सो तो इलेक्ट्रॉन रिच, जेव्हा ते Na+ आयन जातात ना, तेव्हा तिथला ते इलेक्ट्रॉन घेतात आणि न्यूट्रल Na ॲटम बनवतात. आता हे न्यूट्रल Na ॲटम त्या मर्क्युरी बरोबर काय करतात? वी नो any mercury with the metal form amalgam. So it's a mixture. It's not metal plus metal is an alloy. It's not a compound. So तो सोडियम atoms याच्यावरती डिपॉझिट होतात, त्या आणि त्या मर्क्युरी वरती डिपॉझिट होतात टू फॉर्म अन अमॅलगम, ज्याला मी सोडियम अमॅलगम म्हणते. सेम वे Cl- आयन इथे जातात. कुठे जातात? आता एनोड कडे काय होतं, एनोड कडे बेसिकली एक Cl- आयन जातो. आता हा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, सो तो आहे ना एक Cl आपला इलेक्ट्रॉन देतो आणि एक बनतं, पण एक Cl नसतं. सो दोन Cl- आयन्स रिस्पेक्टिव्हली 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करतात, आणि दिस गॅस, येलोइश ग्रीन कलर गॅस, इज लिबरेटेड ऍट कार्बन इलेक्ट्रोड. समजतंय? सो दिस इज अ सिम्पल. सो बेसिकली तो हे होतं. आणि यामध्ये काय होतं, आता NaOH कसं बनतं, मी करते काय, आता NaOH करायला ना, NaHg तो जो अमॅलगम आहे ना, मध्ये केला की मला NaOH मिळतं आणि Hg मिळतो आणि H2 गॅस मिळतो. सो मला कमर्शियली एवढे इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट मिळतात. हे दिस इज द commercial preparation of NaOH. So by doing the electrolysis of brine solution, at the cathode you will form sodium amalgam, because that's made up of mercury metal, and that sodium amalgam on treating with the water you will form NaOH, Hg, and again commercially important hydrogen gas is liberated. The chlorine gas you will get at anode. Everyone, are you understanding this part? सगळ्यांना समजते ही प्रोसेस? Mayor Prasad, Omkar, Yes, ma'am. everyone, Tanika, Tanvi, everyone, are you understanding? So yeah, Yes, so ma'am. basically you have, they will ask you this process. So you have to understand जो कुछ है ना वो एकदम. So we have learned the first preparation. ये first preparation है. ऐसे till 12th so many preparations are going to come. So my first preparation is the electrolysis, is the preparation of NaOH by electrolysis of brine solution, by using mercury amalgam as a cathode and carbon as an anode, you will get that respective NaOH. Got it? Now let's quickly come to the properties. It's a white deliquescent solid. What is the meaning of deliquescent? What is the meaning of deliquescent? Deliquescent, efflorescent जो असतो तो water release करतो, because it is having the water of crystallization, so it just releases, just like washing soda is a efflorescent substance, it removes the water. Deliquescent absorb the water moisture. So during कधी कधी तुम्ही बघितलेलं आहे की जर तुम्ही रॉक सॉल्ट वगैरे घरामध्ये असेल ना, तर ते विरघळतं, because there are some certain substances which absorb during monsoon season, and they dissolve, that salt gets dissolved in that solution to form a saturated solution. So NaOH is actually a solid pellets, but because of its, if like deliquescent substances immediately absorbs the water moisture from the surrounding, and that solid pellets dissolved in that water moisture to form a such solution. Got it? So NaOH should be always present. If it is in liquid form, it should be always present with the water molecule. That's why it is called as alkali. Okay. So it's a deliquescent solid having melting point 591 Kelvin, highly water soluble, gives a strongly alkaline solution. It absorbs the surface of the solution absorbs CO2 to form Na2CO3. So it has got high affinity for carbon dioxide. It forms carbonate. Got it? So uses, it's used in the purification of bauxite, air, aluminium ore. See, आपल्याला 12th standard ला we have to study
अगेन. बट परत एल्यूमिनियम नहीं लर्न करायचं है. एल्यूमिनियम तो हमने पहले ही 10th स्टैंडर्ड में लर्न किया है. In your 12th standard, in the metallurgy lesson, you have to understand the purification of iron, stainless steel. Then you have to understand some cobalt, nickel. So basically this NaOH. आठवते का Bayer's process, 10th standard metallurgy, NaOH, aluminium being an amphoteric oxides form aluminium, sodium aluminate. नहीं आठवत है? थोड़ी आठवत. So that is the use of sodium hydroxide in the metallurgy process of extraction of aluminium. To get the pure bauxite contains only 40% aluminium oxide. So the 40% to convert into 100%, this NaOH is used. Soap. So what is soap? Soap is a sodium or potassium salt of fatty acids. So it's like CH3COH, acetic acid plus NaOH will form CaONA plus H2O. So soap is like at one end it is having an inorganic component of sodium. At one end it is having a organic component. So that inorganic component is hydrophilic, loving water, hydrophobic, and this is the way we can remove the dirt, because both the ends are showing completely opposite properties. So in the preparation of soap, this sodium is used, sodium hydroxide is used. Artificial silk, all that rayon, all that part, many chemicals, it's used in mercerizing of cotton fabric. See, what is meaning of mercerizing? See, cotton, it's a natural fabric, but that natural fabric आहे ना cotton, basically त्याची thread खूप weak असते. So त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण NaOH ते threads जेव्हा काढतात ना, त्या threads वर ना NaOH चं एक coating केलं जातं, and because of that coating of the NaOH, what happens? The strength of that cotton fabrics increases. त्याची it cannot easily break होत नाही. Secondly, because of that layer of NaOH ना, तुम्ही त्याला डाय करू शकता, because the cotton is in white color. So तुम्हाला कुठल्याही त्या कॉटनला कुठल्याही कलरचा डाय यूज करायचा असेल. सो बेसिकली ना इंडस्ट्री मध्ये these are extremely important. Drugs, dyes industry मध्ये हे important आहे. So that is the meaning of mercerizing, means increasing the strength of that fabric, or that you are making that fabric available for dyeing. It's used in petroleum refining, fractional distillation, where you have to, from that petroleum refining, to get all the products of methane, hydrocarbons, crude oil, everything. Important laboratory reagent. Why it is important laboratory reagent? Because it's used in the qualitative analysis to find out the metallic cation present in that respective salt, done with NaOH. So more important is the process of formation of NaOH, and mainly Na2 use. ऐसे आएंगे. Now again, calcium carbonate, they haven't taken in your syllabus. This year they have been deleted calcium carbonate. Now after understanding though sodium, Na2CO3, NaOH, calcium carbonate is been excluded. Calcium carbonate we know ki marble, chalk, shahabadi tiles सगळीकडे calcium carbonate असतं. Even the shellfish, the shell of the fish is also containing calcium carbonate. So that calcium carbonate is again formed from calcium hydroxide plus carbon dioxide will form calcium carbonate. Or simple double displacement reaction, calcium carbonate is a precipitate. CaCl2 plus Na2CO3 will form CaCO3. So those simple reactions, properties mein we know thermal decomposition se will get calcium oxide and carbon dioxide. So it reacts with the acid, typical acid reaction. The uses, they are used as a marble in the building material. So they are used as a quick lime, CaO. Slake lime is CaOH twice. Also used as a flux in the extraction of the metals from their ore. Flux is what? What is the meaning of flux? What is the meaning of flux? Metallurgy मध्ये आपल्याला जेव्हा impurity काढायची, त्याला आपण gangs म्हणतो. To remove the impurity, you have to add a substance to that extraction, which gives you that, to remove that gang. So the gang separate karala, whatever the substance which you are adding, it's called as a flux. Got it? It's called as a flux. So where this calcium carbonate you are adding as a flux. It's an important ingredient in toothpaste because the calcium source is so done with the calcium carbonate. Again, hydrogen peroxide, they have been deleted from this year. So hydrogen peroxide, again, we don't have. Hydrogen peroxide, it's the, actually hydrogen is delete केलेला आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी hydrogen peroxide पण delete केलेला आहे. So hydrogen peroxide मध्ये मला माहिती आहे ऑक्सिडेंटची स्टेट असते 1- to form H2O2, showing the covalent.
So they have given you the preparation of hydrogen, like hydrogen peroxide, how they have been formed. We don't have this from barium peroxide, how we can get from the barium peroxide, we can get that hydrogen peroxide. From sodium peroxide, how we can get hydrogen peroxide. That it's industry. Basically मी तुम्हाला म्हटलं ना, आपण जे सोलवॅक्स इयर ड्रॉप्स वापरतो त्याच्यामध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साइड we have. So yeah, so that we don't have this hydrogen peroxide, the properties not interested. It's also used as a mild oxidizing and reducing agent. The uses, it's basically it's a bactericidal property. So basically it kills the bacterial infection. So it's used like that. Bleaching agent मध्ये पण hydrogen peroxide वापरतात. We only have lithium aluminum hydroxide. So या लेसन मध्ये आपल्याला फक्त दोन कंपाउंडचा स्टडी आहे, which is carry forward for your CET exams in 12th standard also. See, the only two compounds of the first one is NaOH and the second one is lithium aluminum hydroxide. This Na2CO3, CaCO3 and H2O2 we don't have. So let's quickly go with the problem. That problem is not there of H2O2. Lithium aluminum hydride, which is LiAlH4. आता हा कंपाउंड आहे ना, हा कंपाउंड मध्ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड पण आहे आणि या कंपाउंड मध्ये Li is forming positive ion and LiH4 is having a negative ion. So aluminium है ना, तो central atom है. So if I look at the bonding of this, याचं बॉन्डिंग कसं आहे, याच्या बॉन्डिंग मध्ये ना aluminium basically this is a covalent bonding. This is a covalent bonding with the sharing. आणि इथे ना तो hydrogen is behaving, it's like तो H plus आहे. So basically it is behaving like, you know, ह्याच्यावरती काय होतंय तर excess charge आहे. It's a positive charge. ह्याच्यावरती negative charge. So it's a kind of a coordinate bonding. आणि असा हा coordinate bond, it's reacting with Li plus. So it is a kind of an example of a ionic bond between lithium and this part aluminum hydride. या तीन aluminum hydrogen मध्ये covalent bond आणि याच्यामध्ये coordinate bond. So this is an example. So हा lithium aluminum hydride, it is very very important. जसं आपण Grignard's reagent बघितलेलं होतं organic chemistry मध्ये. The way we have learned Grignard's reagent in organic chemistry, that how that RMGX is been used. तसंच हा lithium aluminum hydride, it's commercially very very important. So this lithium aluminum hydride is commonly abbreviated as LAH. Its chemical formula is LiAlH4. Preparation hydride is reacting with to form lithium aluminum hydride plus 3 LiCl. Easy. So lithium aluminum hydride कसं बनवतात? The lithium hydride plus aluminum chloride will form lithium aluminum hydride. It is a colorless solid, reacts violently with water and even atmospheric moisture. Its uses as a source of hydride, therefore it's used as a reducing agent. तो हायड्रोजन देतो, जसं ऑक्सिडायझिंग एजंट नेसंट ऑक्सिजन देतो, जसं ऑक्सिडायझिंग एजंट नेसंट ऑक्सिजन देतो, सेम वे reducing agent gives nascent hydrogen, helps in the reduction. LiAlH4 is of hydride. Also, it is a source of that nascent hydrogen, the organic chemistry. So, organic synthesis. Look, आता त्यांनी जो दाखवलेला आहे ना, it is what? It is a ester. This is an ester. OR dash. It is a ester. Ester is what? It is a salt of carboxylic acid plus alcohol. So first is ester by using. आता हा जो lithium aluminum hydride आहे ना, तुम्हाला 12th standard मध्ये खूप वेळा दिसणार आहे. So whenever, like whatever we have done about alkane, alkene, alkynes, वहाँ पे वो नहीं था. Mainly we have used the Grignard's reagent. But the compounds you will study in 12th standard of alcohols, like alcohols, aldehydes, ketone, carboxylic acid, esters, where this lithium aluminum hydride खूप वेळा येणार आहे. So it's an important reagent used in organic chemistry. So this ester, that lithium aluminum hydride. So practically I am doing reduction. मी काय करते आहे, मी रिडक्शन करते आहे एस्टरचं by using reducing agent lithium aluminum hydride in dry ether. एक जो medium आहे, generally all inorganic reactions does in the aqueous medium
medium, but the organic reactions are done in the organic solvent medium. So you have to use ether or alcohol नाही, alcohol volatile आहे, ether or carbon tetrachloride. So basically ether मध्ये जेव्हा केलं तेव्हा मी त्या एस्टरचं रिडक्शन केलं आणि मला अल्कोहॉल मिळालं. सो यू आर गेटिंग दॅट अल्कोहॉल. द सेकंड, हा जो अल्कोहॉल आहे ना तो इट्स अ टर्शरी अल्कोहॉल. ROH is a primary alcohol of tertiary as well. Same, I'm doing the reduction of carboxylic acid with the same way we can get again alcohol and water. So this is the use of lithium aluminum hydroxide as a reducing agent in organic chemistry. And phosphine PH3. Hey, phosphine, it's commercially very, very important. Hey, phosphine actually dangerous. It's poisonous, but it's used in some of the like काही काही fields मध्ये ना हे phosphine चा खूप use असतो, mainly in the agriculture fertilizer industry. And to get that phosphine, we have to use this lithium aluminum hydride. समजतंय? Are you understanding this part? So quickly pen down दोन compounds. Sodium hydroxide, quickly pen down the preparation of it. Properties or दोन uses. Quickly pen down lithium aluminum hydride, the mode of preparation and the uses. Quickly, within 5 minutes. Lesson संपला.
Done? मॅम 2च मिनिट. Okay. त्यांचं झालं असेल, लेट्स गो विथ द बुक बॅक एक्सरसाइज. लेट्स सॉल्व बाकीचे एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करा. लेट्स गो विथ द ऑब्जेक्टिव्ह questions are seems to be very easy. झालंय मॅम. So turn the page, come on the page number 122. Explain the following. Yeah. Write the balanced chemical equation. Answer the following diagonal relationship. Okay. Seems to be easy, the questions. Can we start with the name the following and correct the choose the correct options questions karuya? So let's start with the question number 4. Name the following alkali metals with the smallest atom. Which one? Alkali metal with the smallest atom. Kon asel? Hello? Give me the answer. Ma'am, lithium. Very good, Kanika. Excellent. Lithium. क्योंकि हाइड्रोजन को तो मैं alkali metal में लेती हूँ नहीं. It itself is a non-metal. So the first element of the alkali metal should have the smallest atom, na? Because from top to bottom in the group of alkali metal, the size of the atom increases as the number of the shells increases. So it should be lithium. Very good, Kanika. So lithium, the most abundant element in the universe. Hydrogen. The element is hydrogen. In the universe, which element is most abundant? Hydrogen. Radioactive alkali metal. Who is radioactive? Alkali. Alkali metal means मुझे group 1 का radioactive metal उनको बताना है. Which one? Ma'am, francium. Perfect. Excellent, Kanika. It's francium. So that's why being a radioactive, we never consider stable metal.
So when we say about the most metallic character in the periodic table, we said cesium, because the francium is a radioactive element. Its half-life period is hardly in few seconds. So radioactive alkali metal francium, ions having highest concentration in the cell sap. अभी ये बायो का क्वेश्चन है. हमने लाइक आई थिंक फॉर आईसीएसई बोर्ड लास्ट ईयर हमने फोटोसिंथेसिस किया था, और वो फोटोसिंथेसिस में वी हैव सीन टू थियरीज, ओल्ड शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी एंड न्यू potassium ion concentration theory. So that ion which allows the inward movement of water inside the cell, outside the cell is potassium. Neuron मध्ये both sodium and potassium. So the ions higher concentration in cell sap. heart massage impulse ला potassium असतं ना. Yes, potassium is extremely important. Okay, but ते myogenic function मध्ये त्याचं तिथूनच होतात, म्हणजे न्यूरॉनशी रिलेटेड नाहीये त्याचा काही संबंध. Itself it does the contraction. A compound having hydrogen, aluminum, lithium aluminum hydride, lithium. So I think our lesson खूप easy है. आएगा easy? यश? Easy है ना? कनिका, ओमकार, वरुण, ईशान, तन्वी? खूप easy है lesson. So question number 5. So quickly अपन हे 2 lessons complete करूया, की जो जे high voltage lesson थोडा वेळ देऊया. So yeah, so the unstable isotope of hydrogen is H3. H3 तो होता ही नहीं यार, एक तो H1 या H3 होता है, वो क्या है? ट्रिटियम. It's an unstable. Identify the odd one out. RB, RA, SR, PB. कौन सा होगा? RB. RB. Very good, because rest of all are alkaline earth metals. Only RB, alkali metal. Which of the following is a Lewis acid? मी Lewis acid last lecture ला explain केलेलं होतं. Diagonal relationship, the one which gives out BeCl2. BeCl2. Perfect. It is BeCl2. What happens when the crystalline Na2CO3 is heated? We just आता explain केलं. Crystalline Na2CO3 means Na2CO3. Yeah, Kanika? Yes, Kanika. Loses H2O. Very good, Kanika. See, logic is like that. B. B is the correct answer. Loses water. कसं logic apply केलं? The crystalline Na2CO3 म्हणजे Na2CO3 dot 10H2O along with the water of crystallization. So when I'm going to heat it, it is going to lose its water of crystallization. So it is going to lose water. So the correct option is B. Got it? So quickly within 15-20 minutes, let me give, so that let's complete the second in the similar way. Let's complete the physical property. Shall I start with the elements of group 13, 14, 15? करूया? मी 15-20 मिनिटं, मी खूप नाही घेणार आहे तुमचा वेळ. It is actually the same what we have seen in the previous lesson. Absolutely काहीही वेगळं नाहीये. So त्या flow मध्ये इतना तो part complete हो जाएगा. तो like we can quickly complete this lesson later on. So yeah, आता the same way we have studied elements of group 1 and 2. So काय format यूज केला? मी फॉर्मॅट यूज केला. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनका वो ग्रुप के सब एलिमेंट्स को याद किया. लाइक आई हैव अंडरस्टूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2. हाइड्रोजन को तो छोड़ दो. देन वी हैव डिस्कस ऑफ देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 1 was NS1, group 2 was NS2. So I get to know that all these elements, because the last electron falls in the s orbital. NS1 is a group of alkali metal, NS2 is a group of alkaline earth metal. They tend to donate electrons, so they are strong metals. Then we have discussed the physical trend of the periodic property down the group. Same atomic radii, ionic radii, ionization potential, density, electronegativity, सब कुछ same वही देखा. The same trend we are going to use for group 13, group 14 and group 15 element. So the same trend we are going to use for this. So तो part मला explain करू दे. बाकी का जो part है जिसमें we are going to discuss the chemical property and the last part. So त्याच्यानंतर मी काय केलं होतं? मी chemical properties discuss केल्या होत्या. And the lastly, in the previous lesson, we have seen some commercially important compounds of that group 1, group 2. The same trend I'm using in this lesson, where we are going to start with the lesson considering what are the
दैट ग्रुप, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कौन से ब्लॉक में वो आते हैं। उसके बाद में द सेम वे वी आर गोइंग टू सी द ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी. After that, the same way we are going to study the chemical properties of this particularly elements of group 13, 14, 15 कि वो oxides कैसे बनाते हैं, the same thing like the previous one. And then we are going to study some important compounds which are belonging to group 13, 14, 15. These lessons are restricted till 11th grade. And 16, 17, 18 transition elements, inner transition elements we have to study in 12th standard with the similar trend, लेकिन थोड़ा उसमें difficulty level but obvious है ना, थोड़ा ज्यादा तो होगा ही, because these two groups are actually the representative groups. Normal elements से group आहे. कुठले normal elements चे group आहेत माझ्या periodic table मध्ये? Group 1, group 13, 14, 15, 16, 17 are the group of representative elements or normal elements. So what I mean by saying normal elements, that means they have only their outermost shell incomplete. So they have fixed valency. They are group of metals as well as non-metals. 3 to 12 is the group of transition elements where their outermost two shells are incomplete, where they show variable valency, cuprous, cupric, ferrospheric, like that. Inner transition elements, lanthanide, actinide series, where outermost three shells are incomplete. So group 1, group 2, S block element. Group 13 to group 18, P block element, because the last electron falls in P orbital. Group 3 to group 12, transition elements, D block element, where the last electron falls in D orbital. That lanthanide and the actinide series, inner transition element, F block element, where the last electron falls in F orbital. S, P, D, F. So with this background understanding, let's quickly within 10 minutes see what is we have to see. See, if the valence shell of the electronic configuration is 3s2, 3p1, what do you think which block of the element that element is placed? So that's a last electron, 3s2, 3p1 आहे, म्हणजे 3p1 जर त्याचा लास्ट इलेक्ट्रॉन असेल तो तो कुठल्या ब्लॉक मध्ये पडेल? P block. Absolutely correct. It will fall in P block यार. लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में आ रहा है ना, तो P ब्लॉक में आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन. आपण जेव्हा 1s1 2s1 बघितलं, लास्ट इलेक्ट्रॉन S मध्ये होता म्हणून प्रीवियस लेसनचे एलिमेंट्स S ब्लॉक होते, हे P मध्ये पडतोय म्हणून हा P ब्लॉक आहे. व्हेरी सिम्पल. इंट्रोडक्शन पार्ट पेक्षा ना मी डायरेक्टली क्या बेसिकली लेट्स गो विथ दैट 13, 14 और 15 के ग्रुप के एलिमेंट्स देखते हैं डायरेक्टली. सो ग्रुप 13 मला माहिती आहे, त्या ग्रुप 13 ला मी फर्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, which I call as a boron family. All they have 3 electrons. So 3 electrons म्हणजे त्याचा P ब्लॉक आहे, सो त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP1. Are you understanding what I'm saying? So group 13 general, abhi N can be 2, can be 3, can be 4, like that. So general electronic configuration NS2 NP1. Group 14, 4 electrons, carbon family. So 4 electron है means उसका general NS2 NP2, NS2 NP2. Yeah. So group 15 है, so it's 5 electrons in the outermost shell. So NS2 NP3. So 13, group 14, group 15, all of them are P block element, where general electronic configuration NS2 NP1, NS2 NP2 and NS2 NP3. Now let's discuss about what kind of the elements. Just a minute. So what kind of the elements are present in that? So always remember group 13 मध्ये कुठले elements आहेत? Boron, aluminium, gallium, In indium, and Ti is thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. This is group 13 with all of them are having NS2 NP1. Look, condensed formula. पहले वाला inert gas He 2s2 2p1, Ne 3s2 3p1, gallium argon 3d10. Look from gallium D electrons, because that
यू नो एल्यूमिनियम तक तो पीरियड 3 है, लेकिन पीरियड 4 से तो मेरा डी ब्लॉक तो चालू होता है ना, डी ऑर्बिटल. सो दिस गैलियम इज हैविंग डी ऑर्बिटल्स 3d10 4s2 5p1. Now krypton, indium 4d10 5s2 5p1. Thallium, xenon 4f14. Now this is sixth period. This is sixth period. So it is having 4f14, 5d10, 6s2, 6p1. If I go to group 14, carbon family, He 2s2 2p2, सिलिकॉन नियॉन 3s2 3p2. नाउ गैलियम से अभी डी ब्लॉक चालू होगा. गैलियम, सॉरी नॉट गैलियम, इट्स जर्मेनियम. जर्मेनियम अर्गॉन 3d10 4s2 4p2. SN is tin, tin. क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5d5. अभी pb 6th है तो मींस f ब्लॉक चालू होगा. सो xenon 4f14 5d10 62 6s2 6p2. This is group 14, which is a carbon family. Now let's talk about group 15, which is an nitrogen family. So first ns2 np3 is a generalized electronic configuration. Nitrogen, helium 2s2 2p3, phosphorus 3s2 3p3. Arsenic is argon 3d10, 3d orbital will start, 4s2 4p3. SB म्हणजे काय? It is antimony. Krypton 4d10 5s2 5p3. Bi bismuth, f orbital will start. Xenon 4f14 5d10 6s2 6p3. Are you understanding electronic configuration? हे इम्पॉर्टंट आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे पुढच्या दृष्टीने सुद्धा. सो हे रट्टा नाही मारायचं, मला अंडरस्टैंड करायचं. सो मुझे ये समझना चाहिए ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है. 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है. 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पार्ट? एवरीवन, आई विल वेट फॉर गो थ्रू इट. इफ यू आर नॉट, उनका जो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. जस्ट लुक एट देयर फैमिली, look at, remember their name and the general electronic configuration. मॅम झालंय. Everyone? हो मॅम. हो मॅम. Okay. आता मला okay fine. So मला basic understanding electronic configuration. We are understanding what is the idea behind general electronic configuration. Now let's see the problem 9.1. It's too easy. Atomic numbers of the group 13 elements are in the order of boron. सबसे कम atomic number से order है boron, then aluminium,
then indium, and then thallium. Now they have asked you to arrange these elements in the increasing order of their ionic radii. See, all of them are having 3 electrons. So they will donate that ns2np1 electron to form 3 plus cation charge. So अभी उसका cation charge का ionic radii मैं कैसे लिखूं? Like अगर जर हे atomic number असतील from boron to titanium, then thallium, boron to thallium, तर तुम्हाला त्याच्या ionic radii आपण ट्रेंड लिहायचा. सो काय ट्रेंड असेल? What will be the trend? Same असणार ना. See, boron is a second period element, aluminium is third period, gallium is fourth period, indium is fifth period, and thallium is sixth period. अगर वो उसके period में है, that means they have the 2 shells. So अगर जब when they will release the electron, that 3 electron, boron में एक आ जाएगा after release, aluminium 283, 28. So 1, 2, 3. So त्यांचे एक एक shell कमी झाले. So that means whatever is the trend in terms of the atomic number, the same trend they will have when they will form that ionic radii. Are you understanding? मी बोलते ते कळतंय तुम्हाला? हो मॅम. साइज ऍटमचा जो आहे, ऍटमचा साइज या वे मध्ये इन्क्रीज होतोय. सगळ्यात कमी साइज आहे ऍटम बोरॉन, कारण 2 शेल्स आहेत. ॲल्युमिनियम 3 शेल्स आहेत, गॅलियम 4 शेल्स आहेत, इंडियम 5 शेल्स आहेत आणि थॅलियम मध्ये 6 शेल्स आहेत. आता ते रिस्पेक्टिव्ह शेल्सचे जेव्हा एलिमेंट त्यांचे 3 इलेक्ट्रॉन उडवतील, देतील बाहेर, तेव्हा बोरॉनचे 2 शेलचा 1 शेल होणार, ॲल्युमिनियमच्या 3 शेलचे 2 शेल होणार, गॅलियमचे 4 चे 3 होणार, इंडियमचे 5 चे 4 होणार आणि थॅलियम 5 चे 5 होणार. म्हणजे साईज तोच राहिला ना, तो सिक्वेन्स तोच राहिला. कळतंय का मी काय म्हणते ते? यश, ओमकार, तन्वी, कनिका, Ishan, Meher Prasad. So better I'll read for you. The given elements are in the increasing order of their atomic number. As we go down the group 13, their outer electronic configuration is ns2np1. M3 plus ion is formed by removal of 3 electrons from their outermost shell. So in M3 plus, n-1 shell becomes the outermost. Size of the added n-1 shell increases down the group. Therefore, the ionic radii of M3 plus also increases down the group as follows. Jepya, bore झाला? You want me to stop? Okay. So don't worry. मी हे physical properties next time घेते. So या सॅटर्डेला बेसिकली काय करायचंय? हे कंटिन्युएशन करायचंय का पेपर डिस्कस करूया? क्या करेंगे? आप बोलो. काय करायचंय या सॅटर्डेला? मॅम पेपर डिस्कस करूया. आपण पेपर डिस्कस करूया. डन. या सॅटर्डेला आपण पेपर डिस्कस करूया. ओके. चलो मी आता हा फिजिकल प्रॉपर्टी नाही घेते कारण तुम्ही आता कंटाळला. सो ओके. या आय विल स्टॉप. बाय बाय. बाय मॅम. बाय बाय. हॅपी डे.